Namaste. In revision with Vritti, we are continuing shapes. Shall we start, Vritti? Yes, Amma. Okay. Today we will see rolling and sliding. Okay. Okay. Give me example for rolling. ಏನು ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ವಸ್ತುಗಳು ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? Drum. ಯಾ ಡ್ರಮ್. ಓಕೆ. ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಬುಕ್ Book. ಬುಕ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. Book slides. Okay. Ball rolls. Next, do the following objects roll or slide. Write R in the boxes for the objects that roll, S for the objects that slide, and RS for the objects that roll and slide both. Okay? Okay. ಯಾವುದು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹಾಕಬೇಕಂತೆ? ಎಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವ ವಸ್ತು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ? ಯಾವ ವಸ್ತು ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕಂತೆ. ಓಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬುಕ್. Slide. ಎಸ್ ರೈಟ್. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್. Roll. ಸ್ಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲ್ ಬೋತ್. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಜಾರ್ತದೆ, ರೋಲ್ ಆಗು ಸಹ ಆಗತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಗ್. Roll. ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್. Slide. ಗುಡ್. ಪೆನ್ಸಿಲ್. Roll. ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರೆಂಜ್. Roll. ಎಸ್ ಎಸ್ ರೋಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ರೋಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್. Now we will see the revision of the shapes. First, link the pairs having the same shape and size. Shape and size same ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ? Yes. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Link means Match. Link means match the objects. small. ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸರ್ಕಲ್. ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು rectangle. Good. Next comes to triangle. Good. Next comes to square. Understood? Yes. Next, sort the following letters according to the lines they are made up of. So we have to segregate these letters. Match. No, we have to write straight line and curved lines, which comes the in this category. ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂತೆ. ಓಕೆನಾ? Okay. A, is it write it in straight line or is it a curved line? Curved line. A. Straight line. Write it in straight line. A bari. C. Curved line. Yes, it's a curved. E. Straight line.
ಈ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಗುಡ್. ಕೆ ಕರ್ವ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಲೈನ್? Straight. ಎಸ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಓ Curved line. ಗುಡ್. ಐ Straight line. ಟಿ straight line, good. F straight line, good. H straight line, good. L it's also straight line. S yes, it's a curved line. Understood? ಎಲ್ಲ straight line, one water curved line. Yes, good. Match the objects with the correct shapes. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಈ ಶೇಪಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay. ಡು. ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಡೈಸ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಡೈಸ್, ಕ್ಯೂಬ್, ಸಿಲಿಂಡರ್, ಸರ್ಕಲ್. Very good. Okay, tomorrow we will see this worksheet. Okay na? Okay. Thank you.